Na Bi Justina, inakutia wasiwasi kwamba kwa upande mmoja mnaonekana ni kama kidogo kama Ruth party, mnakuja kukiuka maadili. Unaogopa kwamba hiyo inamweka kidedea Bi Ruth katika kinyang'anyiro hiki, kwamba unaonekana nyinyi mnakuja kuharibu, yeye inamweka kidedea katika kuvutia kura zaidi. Inakutia wasiwasi? Sina wasiwasi kwa sababu Wakenya mahali wamefika. Mkenya amefinyika because ya uchumi umezorota. Idea zetu ni za kusaidia Wakenya. Kwa hivyo sina uoga wowote, niko hapa nitajibu maswali yote because my role nilipoingia nilisema ni kudestigmatize manifesto ya Ruth Party. Hata Ruth kabla anipige tukue na malumbano, ningependa asikize vizuri, ndio akiniuliza swali we be from a point of her understanding. Kwa hivyo sina uoga wowote. Na unaposema, nikupe dakika nyingine moja, unaposema hauna uoga wowote. Awali nimesikia ukizungumza kuhusu tyranny of numbers. Nyinyi wawili yaonekana ni wageni katika ulingo wa siasa. Hauoni kana kwamba kuwa wageni kule kuna wapa ile disadvantage mkilinganisha na wale ambao pia wanagombea wadhifa huu wa kuwa naibu rais? Nyinyi ni wageni kwenye ulingo wa siasa. Ndio, naweza kuwa mimi ni mgeni, lakini mgeni huja na heri njema. Miaka 30 tunaobishana nao wamekuwa kwenye siasa. Tyranny of numbers imetumika kila saa kusema watu wetu. Lakini kama iko sahi, ni kila Mkenya awaze ajiulize, hawa viongozi ama hii serikali inanifaidi aje kibinafsi? Kwa hivyo mimi na Ruth Party tunaleta mind shift, change of mindset. Mkenya akuwe selfish kivyake, aseme ingawaje kabila langu liko uongozini sijasaidika, lakini hawa hata kama sio kabila langu wako na agenda na wanataka kupeleka Kenya mbele. So I'm not scared in any way. Anakutisha Ruth? Anakutisha Justina? Not at all, not at all. Tuko hapa kuleta mabadiliko ile Wakenya wanatarajia. So we are coming in to bring the change. Hii ni uongozi mpya. We are not frightened with the fact that there is tyranny of numbers. Those are numbers. But the actual fact is Wakenya wamechoka. Tumekuja kuleta mabadiliko ile wamekuwa wakingojea. Madam Ruth, 30 more seconds. Where are those numbers? Unasema you also have your numbers. Where are those numbers? The numbers are there, Francis. You know, as the fifth Mwaure Wahiga said, some of these research institutes have been sponsored. So what they are doing to us and the Kenyans is reverse psychology. So that means they're trying to say the tyranny of numbers has an upper hand. Lakini ninataka kueleza kuna mabadiliko na Agano iko site watu wakate simu. Na vile Bi Justina, yes. Tunapoangalia katika uongozi na katika nafasi ambayo mmesema kwamba mnaielewa vyema ya makamu wa rais, tuseme kwa mfano kesho mgombea urais kwa tiketi ya Ruth Party awe kwamba hawezi kuongoza, tuseme umechaguliwa, nini ambacho kinakupa hiyo motisha au uweze kuwa na ule ushawishi wa kuwa kwamba unaweza kuongoza kama rais wa Jamhuri ya Kenya? Kweli unatosha kuongoza kama rais wa Jamhuri ya Kenya? Zubeida, ukiangalia leadership iko na two aspects, the hard and the soft. The hard ni what you have been doing, legislations and regulations. But the soft is you talk to the hearts and minds of Kenyans. Hearts of minds of Kenyans inasema 5.5 million of Kenyans are unemployed. 1.2 million of Kenyans live below the poverty line of 220 shillings daily. That is what Kenyans are speaking about. Na hiyo ndio inanipatia courage, nasema ingawaje labda amwezi jizungumzia, mimi najitoa na nazungumzia. That is the truth of the matter, that Kenyans are struggling. Pia niko hapa, I'm representing the many parents who take loans to educate their children. Unajua wazazi wetu wakati walikuwa wanaona ati wao wakichukuliwa kazi ilikuwa after form 4 wanaenda kazi kwenye benki. But now our time, mzazi hiyo time akaona labda degree ndio itasaidia mtoto wangu apate kazi. Unfortunately, hakuna kazi, wazazi wamejekelea loans. Kwa hivyo mimi nazungumzia wazazi wetu, nazungumzia ule youth hana kazi, nazungumzia mpaka wale watu ambao in 1998 kulikuwa na bomb blast. Our Kenya wengi, over 3,000 were never compensated. And this comes to the respect. Unajua wenye walilipwa ni watu wa American Embassy and the Tanzanians and those Americans who are victims. But Kenyans were not compensated. In my thinking, mtazamo wangu ni kwamba hawakulipwa kwa sababu Kenya haipewi heshima. Utapewaje heshima na una pesa? Angalia Middle East. Wakenya wanaenda kutafuta greener pastures, wanatesekea huko.
Many a times people ask ati ambassador anafanya nini? Lakini niulize, ambassador ana pesa ya mafuta. Sisi hatuna, ni madeni tumejaza tele. Atawezaje kusimama na huyu mwingine? So our idea na Kenya kinanisukuma ni kwamba tunataka Kenya ipewe heshima, and we want when we talk, venye mzungu alisema put your money where your mouth is, tuweze kuongea juu tuko na nguvu. Madam Justina, 1 minute. There's something that has come up about sponsorship. Are you being sponsored by anybody? Your ticket to run for this presidential race? No, we are not being sponsored. And this is a question I'm posing. Why should we have the best ideas than the sponsoree, if that's the question? Our idea is unique, we are fresh, we are new, we are not being sponsored. The challenge we are facing is that when we say that this one is doing well, people say we are being sponsored by the other. When we say we anafanya vizuri, tunasema si hivyo. But the politics you are pushing right now is that politics you are doing. Politics is about amplifying the voices of Kenyans, giving different interest groups their voices. Na mwenye anashinda tunampa heshima. So we are not being sponsored by anybody. We are here mpaka mwisho. Ruth, where do you get the impression that they are being sponsored by anyone? Clearly, wanakatata kutupatia even our own marks. In school, even the student who has 0, huwa anarudishiwa karatasi yake na scorecard. Lakini sasa our research institutes wamekuwa sponsored, wanatoa huyu mtoto mmoja, which I seriously think that ni kupunguza, wanapunguza namba zetu. Probably we could be a threat because Kenyans are tired. They want new leadership. Na haswa iwapo hampati ufadhili au msukumo kutoka kwa mtu yeyote, haswa nani anafadhili kampeni zenu kama Roots Party? Our mode of campaign ni kama ile ilitumika na PM wa India, Modi. Wakenya wamechoka in a way, they tell us come to Nakuru. Tunawaambia hatuna pesa. Someone tells you end of fuel kwa petrol station yangu, ama wanajiunga wenye petrol station fuel there. Mwingine lala in my hotel, I'll give you food. Bora mkuje Nakuru muongeleshe watu. That is our mode of campaign. And by the way, hakuna pesa si tumeibia Mkenya. And that is what hiyo kasumba tunataka kubadilisha. Kenyans, I blame you for poor leadership. Because kila sasa ya siasa watu wanasemanga kameiva tunakafunga, because mwanasiasa akikuja you want to be given something. Hiyo ndio ina motivate wanasiasa kuiba, wakiingia ndani they recoup, there's return on investment. Haizi ekelea pesa yake hapo alafu afikiria ati unakula freely. No wonder we have bad leadership. Kwa hivyo wewe Mkenya ukiona watu wanakuja campaign, usituchukie juu hatuna kitu. Sisi tuko na idea ya kupeleka Kenya mbele. In the next 5 years tukiwa kwenye kiti, mtakuwa mnatupatia pesa ya campaign. Na labda ni kuongeza dakika moja, je, Roots Party inakuja kuharibu kura ya vijana na kuharibu vijana? Naweza sema nobody owns anyone's vote. Our role hapa ni kuambia wa Kenya that there is alternative. Si kila siku hiyo 30 years mmeambiwa ati tunafanya hivi. No, ours is to give alternative. No one owns any vote. Na Mkenya usiogope kupigia Roots Party kura ati because wewe ni wa nani. And there's also another question. Kenyans are saying you should have started earlier. Let me say this. Official campaign period began on May 29th, 2022. So hakuna mapema tungekuja because we follow the law. Number 2, we have not yet gone into election. So you can vote for Roots Party, usiogope ati jueni wa mtu mwingine. And finally, wa Kenya, kuambiwa that you're owned by someone is negating on our gains on democracy. This debate here has to achieve the purpose. The purpose is to convert the many Kenyans who we never find during the campaign trail, lakini wako kazini. So musikize na tuendelee pamoja.